Now, drama ensued in the Githunguri constituency after the area member of parliament, Gathoni Wamuchomba, was clashed with former legislator Gabriel Kago over the launch of the construction of a 4-kilometre road in the constituency. Wamuchomba accused Kago of colluding with government officials to undermine her development record, while Kago insisted, as a leader, he was at liberty to start development projects. Wamuchomba, who stormed the event, also went ahead to launch the road, insisting it was her duty as the sitting legislator. The launch of the construction of a 4-kilometre road in Githunguri constituency turned into a political contest pitting the current MP and the former lawmaker. On one side, the current Githunguri lawmaker Gathoni Wamuchomba accused her predecessor Gabriel Kago of plotting to undermine her development record. Mimi kama mjumbe wa Githunguri ambaye amesimamia serikali kuu ambaye inajenga barabara hii ya kutoka Kiai Gothie Getobo Kumerera Getuaba. Nirudie, hii barabara inayotoka na ni barabara ya Mau. Wamuchomba, who confronted Kago alongside her supporters, argued she had not been notified of the ongoing works which had affected residents living along the road. Baba uliye juu mbinguni, twakuomba kazi hii ifanywe kulingana na mapenzi yako. But in a quick rejoinder, the former member of parliament Gabriel Kago insisted he was at liberty to support development projects, urging residents to ensure the contractors are allowed to do their job without interference. Mimi nataka kusema nimekuja hapa siku ya leo. Shauli tuliambiwa kuna mtu alikuwa amekuja hapa jana, alikuwa anataka kupinga ujenzi wa hii barabara na akafukuza contractor. Mimi nikapigiwa simu na watu wa hapa Getombo, na mimi nikawaambia huyo ambaye anafukuza contractor yeye ndiye anafaa kufukuzwa. The political showdown came even as the residents of Gitombo construction arguing they were not concerned over who had lobbied for its construction. Hii barabara juu yote ni mikode, hakuna barabara. Hii barabara ni matope, imeisha yote. Sasa kila siku tuna pikipiki inaharibika. Na shida yetu kubwa, tunataka kutengenezewa barabara na iko na shida kidogo. Kuna watu wanapinga ambaye hatujui ni nani, na ndio maana tumerauka sisi wote hapa tuseme barabara iendelee na tuwekewe lami. The locals say construction of the road in the region have over the years been used for political expediency, calling on leaders to work harmoniously. Wamuchomba will later launch the road construction project, insisting she is the sitting legislator. The road will connect Kwamaiko Kibichoi Road at Kiagi with Ruiru Githunguri Highway. Abdiaziz Hashim for Sunday Express.